Are we ready to resume? Yes. Then please proceed, Mrs. Champion. I will point you to C336. You'll see that the lot number there in the top right corner is the same, 001-462-801. Do you see that? Lo observo, sí. And if you look at the end of page 4 and 5, the end of page 4, top of page 5, you'll see the subdivision. So it's divided, if you look at the top of page 5, you'll see the lot numbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do you see that? En la página 5 observo que hubo una segregación de ese predio, incluso está activo y consideraría que debería estar cerrado por agotamiento de área. I'd like to focus your attention on the top, lot 1, 719319. Do you see that, lot 1? Just remember that number, 719319. And then I will point you to Exhibit 337. And you'll see the registration lot number there, 001-719-319 in the top right corner. That's the subdivided lot, correct? Tendría que leer todo el folio de matrícula inmobiliaria para poder llegar a la conclusión a la que usted está llegando. Porque solo observo aquí un folio que es terminado en 2801. Y para hacer un estudio de títulos se requiere tiempo. If you look under the top there, under complementación, supplementation, you'll see that it notes Promotora Sierra Alta acquired the property in the additional amount through purchase from Ivan Lopez Venegas. Do you see that? And the date of that is May 18th, 1994. Do you see that? Lo observo del documento que usted me está exhibiendo. So you were not aware of this at the time? You didn't look into this? No recuerdo si ese folio de matrícula inmobiliaria que usted me está exhibiendo está en el expediente. What record? In this case? What record are you referring to? Correcto, el 13641. It is part of the record. So I'd like to direct your attention to Exhibit C342. Pero le voy a contestar como ya le he indicado, I don't have a question y es pending. que no presentaba la misma modalidad. I got your answer on that. Thank you. Precautionary measures resolution against the Meritage. Correct? Es correcto. And you prepared that document, correct? You personally prepared it. Lo elaboré yo misma. Okay.
on page 20, so I can refer you to exhibit 22. What? Ya la tengo. Está bien. Do you see it in there? And it says there. She did give one. It wasn't her. I'm sorry, I just need a verbal answer. You nodded. You see the reference to that lot number here in this document on page 27? I want page 28, sorry. No le estoy entendiendo su pregunta. 1 second. When he gets to the correct page, it'll be easier. See that? Lo observo. So that's the lot that is the subject of Mr. Lopez's complaint, correct? En la declaración rendida ante la Fiscalía 24, esa fue la manifestación realizada por él ante esa fiscal. No exactamente ese, hubo un desglobe de ese bien inicial. So did this lot number still exist in 2016? Para el año 2016, y espero que la memoria la tenga absolutamente acertada, tanto ese folio de matrícula inmobiliaria como otro terminado en 4 ceros se habían cerrado para crear unos nuevos con ocasión de las transformaciones jurídicas que había sufrido esos bienes. You have a good memory. You did get that correct. It does end in the 4 zeros. It sounds like you've reviewed the record in this case. Is that correct? Claro que sí, como en todos los casos. Can you pull up Appendix F, please? Are you familiar with the flow chart that we submitted in this case that shows the history of the plot? Looks like this. Sí, lo estoy observando. Well, I can represent to you that Colombia has not disputed the accuracy of this chart in this case. In fact, they've adopted it as well. Sí, sí, lo he mirado. Desde el año 1994, y perdón, puedo señalar, desde el año 1994, no sé si tienen un apuntador. We all know this chart No hay very well by necesidad. now. Okay. She wants to show if there's a way If you to can use signal the it. paper. What, but that's to signal to the tribunal and to the room. Apuntador, no. No, yo no traje. Yeah, Clement had a light. I don't know where it is. It was horrible anyway. But we do have one. Bueno, We'll check our room. Yeah, the colors. The shapes, hexagon, square. If you wish to stand up and show it on the screen there, for example. Yeah? pero para la traducción. Traduce. Ah. Eso, gracias. Voy a utilizar este.
You could have to, Con el botón rojo, doctor. Ok. the, Yeah, it will only work on this one. the tribunal wants it. Ah, ya. Ok, listo. Gracias. Bueno, entonces centremos nuestra atención en este, que es el, ay, perdón, no alcanzó a leer allá, el adquirido en el año 1994. No podemos perder de vista que fueron dos las sociedades que, perdón, es que me hace eco, voy a, si no me distraigo. Bueno, no podemos perder de vista que fueron dos las sociedades que adquirieron en el año 1994 ese predio que yo estoy apuntando en este momento. ¿Y por qué resulta de vital importancia tener ese antecedente muy presente? Por lo siguiente. En ese año 1994, las dos sociedades de los dos medio hermanos, entre Lagos Orozco y Vanegas y Sierra Alta López y compañía, adquieren dos predios que inicialmente era de la Sociedad Agrícola Las Granjas. Esos dos predios no solo fueron comprados en esta fecha por las dos sociedades representadas por los hermanos López, sino que además en ese mismo acto, en ese año, se realiza el englobe de esos dos predios que inicialmente eran de la Sociedad Agrícola Las Granjas. Pero lo más relevante es que desde un inicio, y es desde el año 1994, no se puede perder de vista que el porcentaje de propiedad de cada una de las sociedades estaba plenamente identificado. Es decir, la sociedad Entre Lagos, Orozco y Vanegas compró frente a esos lotes de terreno un 25% y fíjense, la sociedad Sierra Alta López y compañía siempre compró desde esa fecha un 75% de esas propiedades. Y por eso, ¿por qué cobra relevancia estos porcentajes? Por lo siguiente, ustedes podrán observar que la segunda modificación que sufrió el lote fue que en el año 97 las sociedades toman la decisión de desenglobarlos, es decir, de dividirlos de acuerdo a los porcentajes que cada uno tenía respecto de la titularidad de esos bienes, es decir, 25 versus 75, pero con relación a los dos predios, es decir, la sociedad Entre Lagos, Orozco y Vanega tenía un 25% de este bien y la sociedad Sierra Alta López y compañía un 75% de este bien, y lo mismo ocurría con el lote B. Cuando usted hace referencia a esta reconsolidación, que usted le llama reconsolidación y en mi país se le denomina englobe de los predios, cuando se realizó el análisis por parte de la Fiscalía de lo que sucedió después de esa reconsolidación que ocurrió en el año 2006, fíjese usted que la sociedad Entre Lagos, Orozco y Vanegas, a través del lote A, vuelve y recupera el 25% del bien inicial. Si usted hace una operación matemática, estos 185.558 metros cuadrados corresponde al 25% de 742.234 metros cuadrados. De manera que para ese momento el análisis que hice yo de no embargar este bien correspondió a un aspecto principal. El primero de ellos, lo que les estoy indicando es que ese 25% corresponde al mismo 25% que en el año 1994 ellos habían adquirido.
Ahora bien, ¿por qué no se le puede endilgar, al menos con la prueba que se tenía para ese momento, una causal de origen, es decir, que el bien haya sido producto directo o indirecto de una actividad ilícita? Y la respuesta es porque la Fiscalía General de la Nación no tenía prueba de que quien detentaba la representación legal de esa sociedad, es decir, el señor Jaime Orozco Vanegas, hubiera realizado actividades ilícitas, cualquiera de las contempladas en el Código Penal colombiano. Adicional a ese aspecto, debe tenerse en cuenta que para la fecha, y me refiero al año 2016, desde el año 2011, el señor Orozco Vanegas había fallecido, pero llamó poderosamente la atención lo que sí ocurrió con el predio, fíjese usted, terminado en 00485, porque a partir del año 2004 se presenta una cantidad de negocios jurídicos que básicamente se realizaban en lapsos de tiempo de 1 o 2 años, en el cual tuvo la titularidad del bien el señor Luis José Varela Arboleda, de quien se tenía conocimiento, aparecía en la base de datos pública, a la cual puede acceder cualquier ciudadano, que se denomina SISBEN y que corresponde al régimen subsidiado de salud, precisamente para cubrir el sistema de salud de la clase menos favorecida de nuestro país. Y a partir de allí se presentó, a partir de allí, estoy explicando lo que está aquí, y a partir de allí empieza usted, fíjese, después de la reconsolidación que estuvo en cabeza del señor José Luis Cardona Rodríguez, a recibir la titularidad del bien una modelo, Tatiana Gil Muñoz, ahí está, ahí está Tatiana Gil y Mónica Rendón, y La Palma Argentina, y bueno, y lo que es el proyecto Meritage. Pero entonces, toda esta situación, y voy a señalar desde la fecha, desde el año 2004, desde que Luis José Varela Arboleda tiene esa titularidad del bien, observa la Fiscalía una cantidad de tradiciones, de transferencias irregulares sobre personas que no tenían la capacidad económica para detentar un predio de ese valor. Entonces, la respuesta, además, frente a su pregunta, le indico que la Fiscalía, frente a ese conocimiento que empezó a adquirir con ocasión del trámite de este proceso extintivo, es que precisamente las personas que participaron allí eran controladas por la organización criminal de la oficina de Envigado en esa ciudad, en ese municipio de Antioquia. So if we look at the pink box at the top, Luis José Varela Arboleda, your view is that he was a... Es correcto. And Lot A is equally, it's co-owned, correct? It's co-owned by Entre Lagos Orozco Vanegas and Sierra Alta Lopez as of that date, 1997. Correct? It's co-owned. Sí, And propiedad compartida de las dos sociedades. And Lot A and Lot B are reconsolidated in 2006, I believe, 2005. And all of that activity is directed by Jaime Orozco, correct? De acuerdo a la información que dio José Luis Cardona Rodríguez, sí, esa fue la información que él dio. And you had determined that Fiduciaria Corfi Colombiana was involved with Mr. Lopez Venegas' illegal activities? As of 2016, you made that determination?
Con relación a la participación de fiduciaria corficolombiana en la realización de actividades ilícitas, no, pero como lo indica la ley de extinción de dominio, no se consideraba un tercero de buena fe exento de culpa. Let's go back to the precautionary measures resolution, C-22. Did you make a determination in here about Corfi Colombiana's good faith? En este caso, se cumplieron con los requisitos que establece el Código de Extinción de Dominio respecto de la resolución a través de la cual se impone una medida cautelar. That's not what I asked you. Did you make an assessment of Corfi Colombiana's good faith in the precautionary measures resolution? Para ese momento, el análisis que hizo esta fiscal sí tuvo en cuenta que necesariamente había que revisarse ese aspecto puntual respecto de la fiduciaria Corfi colombiana. Where is that spelled out in the precautionary measures resolution? I don't see any assessment of Corfi Colombiana's good faith in here. No se indica porque la norma no establece que la fiscalía deba plasmar en su decisión de manera puntual ese aspecto. Eso se realizó en la fijación de la pretensión. Ms. Ardila, let's look at page 58 of this document. It's number 4. The heading is on precautionary measures. It says here at the outset, we must note the provisional nature of precautionary measures in asset forfeiture actions as they are required in order to guarantee compliance with the results of the proceedings, as it does not have the effect of res judicata, and as stated in 87 Code of Extinction of Domain, for the purpose of preventing that the assets in question may be hidden, negotiated, encumbered, misappropriated, transferred, or may suffer any damage, be lost, or destroyed with the aim of ending their illegal use or destination, in seeking its application in any case to protect the rights of third parties showing faultless good faith. Do you see that? Sí lo observo. And, oh, pardon. And on page, further down on that page, page 56 and 57, 55 and 56 of the English, France, and 56 and 57 of the Spanish. You refer to section 118 of the asset forfeiture law. You quote it in full, and it states at the top, the initial state shall have the purpose of fulfilling the following aims, including number 5, seek and collect evidence that may lead to a reasonable inference that there has been an absence of good faith without fault. Do you see that? Lo observo. And further down on this page, where it says furthermore,
y además in Spanish. Furthermore, the link between the holders of the rights, the grounds for the action, and the asset subject of the action, whether it may have an illegal provenance or destination, must be proved with evidence. Also, the prosecutor's office is obligated to collect evidence that may prove good faith without fault. And you see that? And here on page 58 of the Sí lo English, observo. pardon me, 58 of the English, 59 of the Spanish, you quote Wilson Alejandro Martinez Sanchez on the standard applicable to a third party acting in good faith. Do you see that? Es correcto, yo lo observo. So you consider him an authority on the standard of good faith without fault? El doctor Wilson Martínez es una persona que ha participado en la capacitación frente a estos temas. Y lo cité porque él participó en ese manual que fue elaborado por ICITAP. Right, so he's an authority on extinction of domain law, correct? Como lo tenemos todos los operadores jurídicos en nuestro país. Excuse me, again, one other issue with the translation. It says that it's the prosecutor office is obligated to collect evidence that may prove good faith without fault, and it's obligated to collect evidence that proves the absence of good faith without fault. Okay. I don't have the original Spanish in front of me, but I don't. It's not in this. Switch the channel. Yeah, the previous one. I don't have the Spanish in front of me. You testified a moment ago that all of us who are lawyers understand the asset forfeiture law. Did all of you who are lawyers write the law? Entiendo que hubo una participación de un compañero fiscal, en ese caso Jorge Pardo, en la elaboración de los proyectos que se presentaban ante el Congreso de la República. So what steps did you take to collect any evidence of third parties who might be acting in good faith without fault here before imposing the precautionary measures? En este caso voy a ser puntual frente a un tema, y es que la fase inicial del procedimiento no había concluido. Estas medidas cautelares se adoptan y se emiten dentro del trámite por la urgencia y por la necesidad que había para no permitir que con la construcción del proyecto Meritage sobre un terreno de origen ilícito se afectaran dineros de personas que eran beneficiarios de área. Y en el caso puntualmente, para julio del año 2016, además de todo el análisis jurídico registral que se presentó por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, se contaba con los estudios de títulos realizados por 2 firmas de abogados que, de acuerdo a las consideraciones de la Fiscalía, no cumplían con los requisitos para poder haber observado que dentro de la cadena traditicia
tenía una persona que había sido narcotraficante desde el año 94 a través de una sociedad como lo era Sierra Alta, López y compañía, pero además tampoco se hizo siquiera una búsqueda en Google de Iván López Vanegas para poder verificar que desde el año 2003 el señor Iván López Vanegas había sido capturado en Colombia con fines de extradición. Ahora bien, si además de haber realizado un simple estudio de títulos que mostrara las diferentes tradiciones o los negocios jurídicos que se habían realizado en esos predios, se hubiera buscado a través de otra base de datos que es pública. Cualquier ciudadano puede ingresar al sistema de salud del país, incluso en las investigaciones lo hacemos, para poder determinar que el señor Luis José Varela Arboleda, vendedor de mangos y cuidador de vehículos en Envigado, detentaba una titularidad de ese bien para el año 2004. Con esas dos búsquedas, además de decirle al comprador quién compró y quién vendió, se hubiera podido detectar que el predio sí presentaba unas anomalías. Máxime después con las primas, en este caso Tatiana Gil Muñoz y Mónica Rendón Gil, de manera que sí se podía detectar, y eso lo detecté yo como fiscal que realizó esta investigación en inicio, que sí había unas inconsistencias que no permitían que la fiduciaria corficolombiana, que era la que tenía la titularidad del bien, pudiera ser tenida en cuenta por la Fiscalía como un tercero de buena fe exento de culpa. Pero adicional, debe tenerse en cuenta que la fiduciaria corficolombiana es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, y eso hace, atendiendo su actividad profesional, que la ejerce bajo el amparo legal, que haga que su estándar de verificación de bienes sea distinto al de una persona, un ciudadano del común. Es muy distinto cuando un análisis jurídico registral lo realiza una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera frente a un ciudadano del común. Aquí sí se podía observar que si se hubiera realizado una debida diligencia con prudencia, se hubiera podido advertir al menos esos dos elementos y esas dos situaciones que estoy manifestando. Pardon me. Please. Okay. I'm asking questions. I would really appreciate it if you could answer my question. What steps did you take to collect evidence about Corfi Colombiana's good faith before imposing the precautionary measures? You mentioned title studies. Did you collect those before imposing the precautionary measures? Sí se encontraban dentro de toda la documentación que fue remitida por la fiscal 24 contra el crimen organizado de la ciudad de Medellín. She gave you 2 title studies? Ella envió no solo la declaración presentada por el señor Iván López Vanegas, sino además copia de toda la acción de tutela presentada por el señor López Vanegas, en donde tenía diferentes anexos, entre ellos los estudios de título realizados por las dos oficinas de abogados, Otero y Palacio y Guzmán Monroy. So you had the Otero and Palacio title study before you imposed precautionary measures? Es correcto. But you don't cite it in this document.
porque la ley no obliga a que la fiscalía haga referencia a esos aspectos, solo a los requisitos de carácter objetivo que debe contener la decisión de medidas cautelares. And Guzman and Monroy, that title study, that was a title study commissioned by Mr. Lopez himself, correct? No, por la Sociedad La Palma Argentina. So you have, again, you said a lot. Forgive me if I get it wrong. But you think that if the title study did not surface the name of Ivan Lopez Venegas, then it was inadequate per se. That's your view. No le estoy entendiendo su pregunta. Is it your position that if a title study did not include the name Ivan Lopez Venegas, it was inadequate per se? No es cierta esa afirmación. ¿Puedo ampliarla? Yes, you may, but shortly, please. Gracias. Los estudios de título deben contener el análisis de toda la tradición desde el origen del bien, sobre todo por un aspecto puntual. El lote está ubicado en un municipio en donde hay un control muy fuerte de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Entonces no es lo mismo comprar un bien en la ciudad de Bogotá como en la ciudad de Envigado, y máxime en esa época de gran apogeo del narcotráfico en Colombia. Era necesario realizar un estudio de títulos desde el origen del bien. Where is that written down? Where does somebody go to look for that rule? No está establecida en la ley, pero es una práctica atendiendo que nuestra legislación tiene la particularidad de tener la acción constitucional de extinción de dominio que es imprescriptible. And you're aware that there were title studies on this property that did go back a number of years and still did not surface Mr. Ivan Lopez's name, correct? You're aware of that? ¿A cuál se refiere exactamente? Well, I guess what I would say is it your position that, let's say your title study firm makes a mistake, the Colombia should be able to just take all of your assets because your title study firm made a mistake? No precisamente por eso, sino porque al revisar un predio y no se puede comparar, digamos, no se puede establecer una postura general de cuáles son los requisitos que se debe cumplir para comprar un predio en Colombia, pero sí se exige, atendiendo, digamos, la generalidad de la prudencia y la debida diligencia, ciertas actividades que permitan establecer que quien me está vendiendo a mí sea realmente quien detenta la titularidad del derecho de dominio y no un testaferro. You're aware that Corfi Colombiana, through its outside counsel, Francisco Cintura, former Deputy Attorney General, submitted a complete list of the owners of the property going all the way back to its origins, legal representatives for the entities that owned it, and other names, and obtained a certification that there were no investigations relating to any of those owners. You're aware of that, right?
Yes or no? Correcto. Thank you. ¿Puedo ampliar mi respuesta? Please don't. I need to move on. Sorry, objection. That's a leading question. It's It's cross-examination. leading question. Cross, sorry. ¿Puedo ampliar mi respuesta, señor presidente? Yes, no. Let me first see the question, because I was now irritated. Yes, again, a short explanation. Voy a explicarle la respuesta con un ejemplo. Yo hoy puedo tomar una fotografía. La fotografía va a reflejar lo que está hoy presente, pero no puedo tomar esa fotografía para guardarla debajo de mi brazo y ampararme en esa fotografía para indicar que esa es la misma situación que acontece después de transcurrido el tiempo. Let's talk about the seizure. You seized the Meritage property on August 3rd, 2016, correct? Correcto. And you met Felipe Lopez Montoya, the Vice President of Construction for Newport, at the lot that day? No sé quién es Felipe Montoya. Había muchas personas ahí ese día. He signed the certificate of seizure. Can you pull that up? It's, do you have the exhibit number? 165. It's page 27 of the Spanish. But you'll see that Felipe Lopez Montoya is the name listed on the certificate of embargo. Ya la tengo. So Mr. Montoya tried to show you the certificate obtained from the Fiscalia during the seizure, didn't he? Do you recall that? No estoy entendiendo la pregunta. Mr. Lopez Montoya tried to show you the certification letter that had been obtained from the Fiscalia when you were seizing the property. Do you recall that? No lo recuerdo. And you don't remember telling him that's a great document, it will be very useful to you? You don't remember that? No lo recuerdo. And you said that because it was evidence of good faith, right? That's why it would be useful? No lo recuerdo. And you weren't interested in looking at evidence of the diligence that had been done before purchasing the property that day, correct? No le estoy entendiendo su pregunta. You weren't interested in reviewing the evidence of good faith that had been exercised when acquiring the property. You refused to look at that. Is that correct? ¿Es una afirmación o una pregunta? It's a question. You weren't interested in looking at that. You weren't interested in looking at evidence of good faith. No es cierto. You told Mr. Lopez Montoya that you were going to proceed with the seizure anyway. Do you recall that?
En todas las diligencias de secuestro, yo realizo la diligencia y alguien la atiende, pero han transcurrido más de 6 años y no recuerdo nada de lo que usted me está manifestando. You told Mr. Lopez Montoya that you were surprised how far along construction was. Do you recall that? Sorry, I think the witness has responded she doesn't recall. She hasn't. The question was a bit different now, so it's admitted, please. Do you recall telling Mr. Lopez Montoya that you were surprised how far along the project was? No lo recuerdo. Did you have any idea when you showed up to impose the precautionary measures that there were already over 150 unit buyers that had purchased units in the project? Tenía conocimiento de la construcción del proyecto, pero no del número específico de compradores de beneficiarios de área. So you knew there were a lot of potential good faith third parties that might be affected by this seizure. You knew that. Si usted revisa la decisión de medidas cautelares, la urgencia se fundamenta por parte de la Fiscalía precisamente con ese aspecto de evitar que personas que invirtieran en ese proyecto que se estaba construyendo sobre un lote de origen ilícito perdieran sus recursos. So you testified that the evidence of good faith that you obtained before imposing the precautionary measures came from the file transmitted to you by Fiscal 24 in the Organized Crime Unit, correct? Adicional a toda la prueba que ya existía dentro del expediente. But you didn't ask Corfi Colombiana for any documentation before imposing the precautionary measures? Yes or no? No lo recuerdo. You don't remember whether you did or not? Lo solicité dentro de la fase inicial y hace parte del expediente. But you don't recall whether you did before the precautionary measures were imposed? No lo recuerdo. And how about Newport? Para ese momento solo se tenía en cuenta al titular del derecho de dominio de los bienes que iban a ser postulados para la acción de extinción del derecho de dominio. And you didn't think Newport was such a party, correct? Sí lo consideré, de hecho le corrí traslado después de la fijación de la pretensión para que presentaran sus oposiciones frente a la acción extintiva y presentaran pruebas que demostraran que eran terceros de buena fe, exenta de culpa, si así lo consideraban. But before the precautionary measures were imposed, you didn't do that? ¿Específicamente qué? What you just stated you did. You said that you did consider their good faith. But did you do that before the precautionary measures? Did you solicit any evidence about that before the precautionary measures were imposed? Yes or no? Antes de la imposición de medidas cautelares, debe recordarse que la fase inicial es reservada. Incluso con posterioridad, después de las medidas cautelares,
se tuvieron 6 meses más para cumplir los propósitos que establece el artículo 118 del Código de Extinción de Derecho de Dominio para culminar esa fase inicial, de manera que no tenía por qué hacerlo. So it's your position you were not obligated to do that before imposing precautionary measures, before embargoing the property? Mire, no es una práctica decirle la fiscalía a quien está investigando los bienes, decirle, señor, usted tiene una prueba que permita demostrar la tercería de buena fe. Así no funciona el sistema en Colombia. You just testified a minute ago that you can't remember whether you asked Corfi Colombiana or not. Did you or didn't you, before imposing the embargo, did you solicit evidence of their diligence and good faith? Yo recuerdo que incluso la que radicó el escrito a Corfi Colombiana en la ciudad de Medellín fui yo. Personalmente, lo recuerdo, pero no recuerdo la fecha. I'm sorry, what are you talking about? You gave them what? Are you talking about the resolution? En este caso, se requirió por parte de la Fiscalía y obra en el expediente los contratos del negocio fiduciario. Again, did you collect evidence from Corfi Colombiana before imposing the precautionary measures or not? Just yes or no. If you don't remember, just say that. No recuerdo. Okay. It's just, you said that you can't do that, but then you said you might have done it. So I'm a little confused. You refused to give a copy of the precautionary measures resolution to Mr. Lopez Montoya when you embargoed the property. Is that correct? No se acostumbra a dejar copia del acta de secuestro por parte de los fiscales que acudimos a realizar las diligencias de secuestro. You don't provide a copy of the precautionary measures resolution when you embargo a property? Este sistema es escritural y las personas deben acudir a la Fiscalía General de la Nación para realizar 2 situaciones. La primera, notificarse de la imposición de las medidas cautelares. Por lo general siempre presentan poderes, como en este caso ocurrió con la fiduciaria Corfi Colombiana. Presentó el poder el doctor Francisco Cintura, se le reconoció personería y allí ya podía acceder a la resolución de medidas cautelares, dado, y reitero, que esta decisión se tomó en el trámite de la fase inicial y esta no había culminado. But it took a few weeks before you gave before Mr. Cintura obtained a copy of the precautionary measures resolution, correct? No le entiendo su pregunta. Didn't Mr. Cintura repeatedly go to the asset forfeiture unit and write letters and repeatedly ask for the precautionary measures resolution, and it was denied or ignored? Isn't that correct? No es cierto. De acuerdo a la información que está en el expediente, él presentó su poder. A los 2 días se le reconoció personería jurídica y precisamente en este caso se presentó algo bastante particular, y es que él acudió a un funcionario que no hacía parte de la unidad de extinción de dominio para que esta persona le entregara copia de la resolución de las medidas cautelares en una fecha en la cual yo me encontraba fuera del despacho porque estaba estudiando. Yes, you mentioned this in your witness declaration. You say that you were out of the office, I believe on September
in September 2016. That's paragraph 36 of your witness statement. You say, in September 2016, I was studying a specialization in commercial law at the University Externado in the city of Bogota. So sometimes I was absent from my office, right? And then you say precisely the day on which Dr. Francisco Jose Cintura went to the Attorney General's office to request a copy of the decision imposing the precautionary measures, I was absent, right? That's what you said in your witness statement, September 2016, right? So let's look at Sí. C21. Oh, no, sorry. Let's look at, C21. ¿Cuál? C21. This is a letter dated August 2016 to you from Francisco Cintura. He identifies himself as counsel for Fiduciaria Corfi Colombiana. That's who you understood to be the title holder at this time, correct? And on page 2, he notes that he went to your office on August 17 to obtain a copy of the precautionary measures resolution, but you were not there. Or actually, he was denied a copy. And then in paragraph 7, he requests a copy. Did you provide one to him at that time? Aquí dice que no se pudo acceder a ello, no que me hubiera negado. You could not have denied to give it to him? Is that what you just said? Que repita porque no escuchó la pregunta. I didn't actually understand your answer. Did you provide him a copy of the resolution after he sent you this letter? Yo recuerdo que él radicó poder para actuar en ese proceso en agosto de 2016, creo que el 18. Le reconocí personería jurídica para actuar el 22 y el 25 o en la fecha que él está diciendo, no me encontraba en el despacho y no pudo acceder porque hay que bajar cómo funciona el sistema. En esa época, todos los fiscales estábamos en el cuarto piso de un edificio y los abogados no podían acceder a las oficinas de los fiscales. Para eso existe una secretaría que está en el primer piso. El abogado se acerca a la secretaría, solicita al funcionario que lo esté atendiendo que llame al despacho y el fiscal baja el expediente. Al parecer yo no me encontraba ese día en el despacho. And he wrote you again on August 25th, 2016. That's C165. Page 29 of this document. Oh, that's not the right. Oh, it is this, yeah. We only have it in the Spanish. So this again is a letter from Francisco Cintura to you, August 25th, 2016. Do you see that? Permítame. Estoy observando una solicitud de revocatoria de la medida cautelar. And in this letter, he notes, oh, sorry. If you look at the next page, you'll see the paragraph numbered 11.
that he says he's been going to the unit daily to get a copy of the resolution and the formal notification of the seizure unsuccessfully. Do you see that? Sí lo observo. And he says, I also told you that in my letter of August 18th. Do you see that? La segunda pregunta no le entendí. Que si veo qué. I think he's referencing his prior letter to you here, no? Desde esta fecha de elementos no se puede. Sí, ahí estoy observando que ha acudido y no me encontraba en el despacho. Posiblemente estaba de comisión, no lo recuerdo en esta fecha. If I may, it has been an hour and a half. I don't want to interrupt your flow, but it Yes, would be I good to. was going to come to that. It's fine. Is that 10 all right? minutes? Yes, in Yes. the line of your questions? Yep. We would need a slightly longer break, 20 minutes, if you will, meaning that we will resume at 4, please. Lieber Nino. Was denn? So Farbenhändler hergestellt sind. Draußen so eine Aus. Ja. Du bist Phone-Calls. It's gonna go down in the anecdote. Okay. I mean, all of the chances that these shoes are better than the ones. Yeah. Whatever you find. No, para nada. Tengo el total y tengo lo que, y ahora te voy a decir lo que lleváis de cross. Vale. Mira, lleváis 2 horas y 6 minutos de cross con Ardila y hiciste 1 hora y 45 minutos, o sea, menos de lo que habíais inicialmente estimado con Hernández. So it wasn't my super power. I was like, look at this. Like this connect, solve the problem. I'm so proud. Thank you. Sure, not 20 minutes, yeah. All right, take your time. Okay. Tate. Yeah, Tate. I don't know how to pronounce it. Tate, Tate.
fuerte. Muy largo. Okay. You may proceed, Mrs. Chairman. Just to wrap up the precautionary measures, the decision to impose those was entirely yours. Is that correct? Correcto. So the 500 people working on the site that day all lost their jobs? Are you aware of that? Desconozco esa situación, pero entendería que sí. And over 150 unit buyers out of luck, correct? Los beneficiarios de área tienen un vínculo jurídico, un negocio realizado con la constructora o con la fiduciaria colombiana. And the entire project came to a halt because of the imposition of those precautionary measures, correct? Precisamente en la decisión de resolución de medidas cautelares se argumentó esa situación por parte de la Fiscalía General de la Nación de impedir que se realizara una construcción sobre un bien que tenía un origen ilícito. And I'm you, sorry, may we stop for just a minute, because I think the real time has stopped. yeah, something's going on. I'm getting feedback too. Yeah, if you could just bear with me 1 minute.
just to reiterate that last question, the decision to impose the precautionary measures was entirely up to you, correct? And that decision caused a halt to the entire project, correct? La acción de extinción del derecho de dominio se debe ejercer sin tener esas consideraciones. La ley no establece ese tipo de consideraciones. 500 people working on the site that day lost their jobs. Is that correct? Because of the imposition of the precautionary measures. Desconozco esa situación. That's no problem. I'm sorry, but you're reading the record something that she had said she had not seen. I'm reading what it says. Yes, so what is your question, Mrs. Champion, to the witness? Yes, I think then we should move forward. Just one more question. You knew that Mr. Seda and Royal Realty Newport were represented by Gladys Lucia Sanchez in the asset forfeiture proceedings. You were aware of that? La doctora Gladys Lucía representaba a Newport en el caso 13641. I'd like to direct your attention to Article 124 of the Asset Forfeiture Law. It's Exhibit 3. It's page 36 of Exhibit 3. ¿Me repite la pieza probatoria, el número, por favor? Page 36, Article 124. Exhibit 3, pardon me. Ya. So this provision provides that the Attorney General's office can dismiss an asset forfeiture proceeding at any time when it is shown that the assets in question are in the name of third parties acting in good faith without fault. You see that? Section 5. Oh, I'm sorry. 4, Section 4. Lo observo. So this provision of the asset forfeiture law gave you the power to have the action dismissed at any time if you made a finding that the assets in question were in the name of third parties acting in good faith without fault, correct? Exento de culpa, correcto. I'd like to direct your attention to Article 48 of the Asset Forfeiture Law. That's Exhibit 3. Page 13 in the English, France, page 14 in the Spanish. So this provision provides, it's under Chapter 2, Decisions. You see that? And it says classification. The decisions that are issued within the scope of the proceedings are referred to as sentences, specific orders, requirements, and resolutions. Correct? And subpart Correcto. 5 says, in case they are issued by a prosecutor, resolutions. Do you see that? So this requires decisions that are made by the prosecutor in the asset forfeiture proceeding to be done by resolution. Is that correct?
correct? Es correcto. Did you issue a resolution in response to this application by Mr. Mosqueda? No recuerdo exactamente, pero sí recuerdo que a través de una resolución no se le reconoció la calidad de afectado al señor Iván López Vanegas. How does an asset forfeiture case end if it's successful? The state gets the property, right? Es correcto. Let's go back to Mr. Mosqueda. So on April 8th, Ms. Malagone assigns the asset forfeiture case to you for properties pertaining to Mr. Lopez Venegas on April 8th, right? With priority, the resolution says. You recall that? We looked at it earlier. Así está escrito en el expediente y en la resolución que firma la directora. Para la resolución de 2016, no, pero para eso se compulsaron las copias. She had already responded that, and why? And within 3 months, little over 3 months after being assigned this case, you imposed precautionary measures on the Meritage, correct? Es correcto. You mentioned the date that you signed the precautionary measures resolution earlier, July 22nd, 2017. Is that right? I'm sorry, are we going to go back to everything that we reviewed some hours ago? Does she answer already? That's the date that you signed the resolution, correct? 22 de julio del año 2016. Mr. President, if I may intervene at this point. No, This thanks. is a series of improper questions. She has told you that and now just she confirmed that she can respond based on the process that she was in charge. In your case, there may be a closing or PHB, that would be the proper time. Now is not the time to put facts in the mouth of Ms. Ardila, who doesn't know those facts and has told you so. I had never asked her a question about Mr. Valderrama until just now. I'm almost done. This is a If you series could of let me facts finish, in that would be relation- great. Mr. President, It's I late would in the address the afternoon, and you have a few last I'm almost done. questions. Almost done. I'm almost done. Pose them, and then we, okay? Did you tell anyone that you had prepared the precautionary measures resolution for the Meritage property? Did you tell anyone that before you imposed the embargo? Si me pregunta alguien externo de la unidad, claro que no. Y debe tenerse en cuenta, no se están hablando. Ok. Oh, it's not working? Estoy escuchando a dos intérpretes, no a uno solo, y se están pisando y no sé, y I no wonder puedo if my escuchar headphones el are piso. too close. Take them off. Oh, Silvia y Charlie están hablando al mismo tiempo y no puedo escuchar a la testigo. Yo también estoy escuchando acá y me desconcentro. Aquí escucho a alguien que está hablando. A ver, ¿podemos probar de vuelta, por favor? ¿Puede decir algo, por favor, la testigo al micrófono? Hola. Did Ms. Malagone know about the precautionary measures resolution in July of 2016? Es claro porque al interior de esa dirección de extinción de dominio
antes de que el fiscal exhiba sus decisiones, existe un comité técnico jurídico que revisa las decisiones. Do you know when that occurred in this case? No recuerdo exactamente, pero por lo general cuando se tiene elaborado el borrador de la decisión, se le pasa a quien las revisa y tiene dos revisiones, de quien las revisa inicialmente y después la directora. So is it fair to say it would have been before you signed the resolution on July 22nd? Before you actually physically signed it? Sí, por lo general es unos días antes. If I could just confer with my colleague for a minute, I think I may be done. I don't have any further questions. Fine. Redirect? Yes, thank you, Mr. President. Doctor Ardila, tengo preguntas. Le voy a pedir que las responda de la manera más corta posible, en lo posible, porque tengo varias, sí o no, salvo que necesite explicar algo. Primero, ¿la Fiscalía es una parte o es un juez dentro del proceso de extinción de dominio bajo la Ley 1708 de 2014? Es una parte. La fase inicial de la extinción. La fase inicial de la extinción de dominio bajo la Ley 1708 de 2014 es reservada bajo la ley colombiana. Sí, señora, por vía del artículo 10 del Código de Extinción de Dominio. Las medidas cautelares, en este caso, se ordenaron en la fase inicial. De manera excepcional, atendiendo lo dispuesto en el artículo 89 del Código de Extinción de Dominio. Durante la diligencia de secuestro que usted realizó en el lote Meritage, ¿había algún representante de Corfi Colombiana? No, no lo recuerdo. Y Corfi Colombiana era el titular del derecho de dominio en ese momento, ¿correcto? Excuse me. Correcto. This is not proper redirect. It's all leading. It's a cross-examination. She's your witness. Are you treating your witness as hostile? I don't think you have permission to do that. Sorry, how is it hostile? You can't direct your own witness unless you ask to treat them as hostile, at least in my world. But it's not proper. You're testifying through your witness. If you want to make legal arguments, you can make them in your papers. Okay, ladies and gentlemen, please. You have a few more minutes for the redirect. Please proceed. Thank you, Mr. President. Aquí se dijo que a usted la decisión de imponer medidas cautelares fue solamente suya. ¿Tuvieron esas medidas un control de legalidad? Claro que sí. Fue presentado por el representante legal de la fiduciaria Corfi Colombiana y en primera instancia se declaró el control formal y material de la decisión tomada por la Fiscalía de afectar los bienes. El abogado presentó recurso de apelación y el Tribunal Superior de Extinción de Dominio confirmó en su totalidad la decisión del juez de extinción de dominio que avaló las medidas cautelares ordenadas por la Fiscalía en ese caso. Doctor Ardila, aquí le dijeron de manera errada que el derecho de petición de Corfi Colombiana contenía una lista completa de los compradores en la cadena de tradición. ¿Usted recuerda haber visto ese derecho de petición y si faltaba alguna persona o compañía?
Han pasado 6 años, pero recuerdo que no estaba Iván López Vanegas. Doctor Ardila, el señor Víctor Mosquera fue quien le solicitó reconocer al señor Iván López como afectado. ¿Lo recuerda ahora? Sí lo recuerdo. Usted señaló que no reconoció al señor Iván López como afectado. ¿Lo confirma? Lo confirmo. Para el récord, el exhibit es el R192, página 14. No further questions. I That was have real one- fast. No, I'm done. No follow-up questions. Good. What? Vas-y. I'm sorry. Seems to me that Dr. Ardila is quite tired. If she can have some minutes, would that be okay? Or are you okay to continue? You're done? I thought there were questions for the tribunal. That's Yeah, what I I'm have- asking. If she can I have have a minute. one Okay. or two questions, but that can wait. If Dr. Ardila Polo needs a break, of course. Thank you, Mr. Ponce. It won't last more than 5 minutes, though. Is that okay, Dr. Ardila? May I say? ¿Estoy bien? Sí, Ok. claro que sí. Gracias. Dr. Ardila Polo, there's one thing I would like you to help me understand in connection with the way the asset forfeiture law is applied, and I'm sure you have it in front of you. It's C3. Sí. You probably know it by heart anyway. Debo decir que hace 3 años no estoy en la unidad de extinción de dominio, pero trato de recordar. Claro que sí. If that can be of any comfort, ¿Dónde está? 003. if that can be of any comfort to you, the last time I dealt with forfeiture laws was when I was in Parliament about 25 years ago. So. Ya, You have it? Okay. gracias. What I need help with is due to the fact that I come from a legal system which gives great emphasis and great importance to formal due process. Material due process is a different field, but formal due process is important. And it seems to me that this is exactly what Law 1708 does. For instance, Article 5 says, in the exercise and processing of the asset forfeiture action, the right to due process enshrined in the political constitution and this law shall be guaranteed. I am also impressed by the fact that, okay, let me spare you the recital. You agree with me that the law puts emphasis on due process? De hecho, es un principio rector en ese trámite. Now, if I look at the Article 13, I have there a number of rights of the affected person that are indeed very, very much to the honor of the drafters of the law. There is a whole catalog of rights that an affected person has. You agree with that? Es correcto, sí, Okay. señor árbitro. Now, obviously, to claim the rights that an affected person has, one has to be recognized as an affected person, doesn't one? Es correcto, sí, señor. Can you help me understand
when we have a seizure in August 2016 and a court decision in April 2022, that is 69 months later, if I compute rightly, granting that a measure like this can be extremely useful, can be necessary, has all sorts of justifications if there is polluted money or funding in the acquisition or in the trade involved. Can you explain why, in your view, it could have taken 69 months for a court to say that X was an interested person, because it would seem that such a long waiting period is hardly compatible with due process or with what we call fair and equitable treatment in international terms. I'm very perplexed. Do you have an explanation? Voy a tratar de ser corta, porque es un tema de una discusión que, entre otras, no es pacífica en nuestro país. Voy a hablar despacio para el tema del traductor. Well, then maybe I shouldn't have asked the question. I was hoping to put you in a situation where you could answer quickly. But, No es pacífico el tema. A ver. Yo quiero dejar hoy un mensaje muy importante. Y es que este procedimiento que hoy estamos valorando jurídica y probatoriamente es un procedimiento que se inició con ocasión de la expedición de una ley para mediados del año 2014. En la fecha en que se toman las decisiones de medidas cautelares, en el caso sobre el lote donde se construía el proyecto Meritage, fíjese ustedes, habían transcurrido, creería que no más 2 años de la implementación de la ley. Por eso puedo decir que soy pionera de esta ley en la implementación, pese a que no haya estado en la redacción de la misma. Entonces, el tema de los afectados, que es el punto de discusión, no es un tema pacífico. ¿Por qué? Porque resulta que... I agree. Dr. Ardila Polo, I agree. That's not my question. My question is, what is the possible explanation of a judicial review process that takes 5 years, 6 years, to decide if somebody has an interest in defending one's property? Como hubo modificaciones de la ley, señor árbitro, y hay un solo tribunal en Colombia compuesto por 3 magistrados, quienes debían decidir precisamente sobre ese recurso de apelación que presentó la sociedad Newport en representación de su abogado, pues digamos que yo no le podría indicar exactamente a qué se debe, pero lo que sí se sabe es que las cargas que tienen tanto los jueces, que son solo 11 para todo el país, y los 3 magistrados, que son la única sala que decide esos temas, pues toma un tiempo. Además de la complejidad del tema, porque no era un tema fácil por las modificaciones. Does the Attorney General have the power, or the Attorney General's office, does it have the power to recognize that an entity or a person has an interest in a property that is under attachment spontaneously, or does this have to be done by the court? Realmente eso
eso es lo que denominamos en nuestro país la integración del contradictorio. Y eso es competencia del juez de conocimiento. ¿Me hice entender? I'm not sure. Okay. Let's say 6 months after August 2013, you or your successor would have decided, oh, these people may be involved with drug money, maybe not, but it's their property, it's attached. Counsel for the claimants reminded you of the consequences, people losing their jobs, etc. I, as a prosecutor, will recognize that they have an interest and give them a chance to state their case. Could you have done that? You or your successor, I mean, you collectively. De hecho, en este caso, la postura de la Fiscalía fue permitir la participación en ese proceso a la sociedad Newport. Cuando el caso llega al juez, el juez es el que decidió que no tenía, digamos, vínculo jurídico con el bien y no le dio la calidad de afectado. Pero por temas propios de la ley. Por eso le digo que no es un tema pacífico. Aplicando la ley. Thank you very much, Dr. Ardila-Polo. If I may, one clarification. The appeal was made in 14 June 2019. Counsel, that's not what I was asking. I asked whether the Attorney General's office had the authority to admit someone as a person having an interest. And I've heard the answer, and we will draw the consequences or the conclusions if there are any to be drawn. So you don't need to provide the answer that was not given. I'm not answering to that. I'm just saying that it's not 69 months of the appeal. I'm just clarifying it was 3. That's it. I said it was 69 months, and I think I'm right. May, June, July. If you go from August 2016 to April 2022, that's 69 months. You look frustrated. Do you want to add something? Very shortly. No, it would just, as it appear in the record, it appears as it was the appeal. Sorry. Okay. The 16. So, Mrs. Ardila, this is the end of your testimony. Thank you for your testimony. You are now released as a witness, and we have to discuss how to further proceed today. Buena tarde para todos. Buenas Gracias. tardes. Buenas tardes. It is now. Yeah. So we will have a short break and then. Let's see who's next. Dr. Gomez. Caro. Okay, Caro Gomez. Sorry. Il a un budget. Enfin, on l'a dit, 6h30. Oui. Okay. So 10 minutes and then we'll resume.
Can we call Dr. Caro, please? Dr. Caro, please make yourself comfortable. So, good afternoon, Dr. Caro. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Would you kindly read the declaration that is in front of you loud? Declaración de testigos. Declaro solemnemente, por mi honor y conciencia, que diré la verdad, toda la verdad y solo la verdad. Thank you. Dr. Caro, you submitted two witness statements. The first one dated 16 November 2020 and the second one 14 February 2022. Is there anything in these statements that you would like to correct at this point of time? Ninguna corrección. Thank you very much. Questions in direct? Mrs. Herrera? Thank you, Mr. President. Buenos días, doctor Caro. Tardes. ¿Podría usted, por favor, presentarse en tribunal e informarle cuál es su cargo actual y su experiencia en el manejo de la figura de extinción de dominio? Claro que sí. Como lo indicaba hace un momento, mi nombre es José Iván Caro Gómez. Soy fiscal de extinción del derecho de dominio en la Fiscalía General de la Nación de Colombia. 17 años en la institución. Desde el 2013 como fiscal de extinción del derecho de dominio. Mi experiencia como fiscal de extinción de dominio se contrae a lo siguiente. Soy capacitador de la Dirección de Altos Estudios de la Fiscalía General de la Nación en temas de extinción de dominio para los fiscales colombianos. Igualmente, soy conferencista invitado de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en temas de extinción de dominio. De otra parte, soy conferencista del Departamento
contra la delincuencia organizada transnacional de la Organización de Estados Americanos. Soy el coordinador de 81 fiscales de extinción de dominio que comprenden la jurisdicción extintiva en nuestro país. Brindo igualmente capacitaciones y asesorías para todos estos fiscales que hacen parte de la dirección. Doctor Caro, no sé si está usted oyendo el eco propio. No, simplemente quiero asegurarme que estoy oyendo bien y que no tenga la interferencia del eco propio. Estoy escuchando bien. Ok. ¿Me podría decir, por favor, cuáles son las cargas típicas y condiciones de trabajo de los fiscales y de los jueces de extinción de dominio? Claro que sí. Cada fiscal de extinción de dominio de nuestro país tiene aproximadamente una carga laboral de 120 casos. Igualmente, los jueces de la jurisdicción de extinción de dominio tienen aproximadamente 200 casos cada uno. Existen 4 magistrados de extinción de dominio a nivel país que tienen una carga laboral aproximadamente de 80 casos cada magistrado. Y la jurisdicción está compuesta por 11 jueces a nivel nacional y 4 magistrados que conocen la segunda instancia de esta jurisdicción. Doctor Caro, ¿cuándo se le asigna el caso Meritage y en qué condiciones? Mediante resolución 0091 del mes de marzo del año 2017, me es reasignado el caso Meritage y 4 casos más. Doctor Caro, ¿cuál es el análisis o qué análisis llevó a cabo para presentar el requerimiento de extinción sobre el lote Meritage? Yo recibo el caso, hago un estudio de los documentos o pruebas que tiene el caso, establezco previamente que exista actividad ilícita y que estos bienes se encuentren incursos en causal extintiva, y una vez realizo esto, el examen riguroso, procedo a presentar un requerimiento ante los jueces de extinción de dominio para iniciar el juicio extintivo. ¿Cómo establece el origen ilícito del predio? El origen ilícito del predio se establece como quiera que en la cadena de tradición del predio, que denominamos después Meritage, aparecía un narcotraficante que había sido solicitado en extradición por el gobierno de los Estados Unidos. Doctor Caro, ¿qué análisis lo llevaron a inferir razonablemente la ausencia de terceros de buena fe exenta de culpa al momento del requerimiento? Claro. En estos casos es muy importante verificar la ausencia de buena fe exenta de culpa, toda vez que una de las limitantes para el ejercicio de la acción extintiva es garantizar los derechos de los terceros de buena fe exenta de culpa. En este caso, en particular, luego del estudio que yo realizo, establezco que quienes aparecen como titulares del derecho de dominio de ese predio no se les podía elevar a tan máxima categoría de ser terceros de buena fe exentos de culpa. Doctor Caro,
Usted admitió a Newport, incluyó a Newport como afectado en el requerimiento o petición a las Cortes de Extinción de Dominio. Así es. Luego del análisis que yo realizo y verifico quienes reclaman derechos sobre el predio, reconozco a una sociedad que se denomina Newport como afectado dentro del proceso y en esas condiciones lo remito a la judicatura. ¿Qué consecuencias tiene el que Newport haya sido reconocido por la Fiscalía como afectado? Las consecuencias que tiene de reconocer a Newport como tercero o como afectado dentro del proceso más bien, es la garantía de que pueda acudir a los tribunales colombianos a sustentar la posición que dice se encuentra embestido. Doctor Caro, ¿a quién le compete decidir si Newport es un tercero de buena fe exenta de culpa? En todo caso, quien le corresponde establecer si Newport es un tercero de buena fe es el juez que conoce la causa de extinción de dominio. Esa decisión sobre si Newport es un tercero de buena fe exenta de culpa, ¿está pendiente? Está pendiente por resolverse ante el juzgado para que sea él quien tiene la competencia de establecer si se trata de un tercero de buena fe o no. No further questions. Thank you, Ms. Herrera. We go to cross-examination. Mr. Mulu. Thank you, Mr. President. Good afternoon, Mr. Caro. I know it's late in the day, but we'll see how quickly we can get through the few questions I have for you. And I should introduce myself. My name is Rahim Molu, counsel for the claimants. And you're here as a fact witness, correct? Así es. Not as an expert witness, correct? Mi condición y mi experiencia me permiten testificar ante este tribunal como un testigo, pero además como un conocedor de la ley de extinción de dominio, sobre todo porque cuando se modifica o se crea el Código de Extinción de Dominio en Colombia, me corresponde en el año 2014 socializar la ley de extinción de dominio a todos los fiscales en las diferentes regiones del país en Colombia. I understand, but your role in assisting this tribunal is not to tell them what the law means. You're here to tell them about the facts of this case, correct? Así es. Now, you became involved in the Meritage case once the precautionary measures had already been invoked, correct? El caso me fue reasignado y las medidas cautelares ya habían sido decretadas por la fiscal que me antecedió en el conocimiento del proceso. Yes. So one thing I should have said at the outset as well, most of my questions will be yes or no answers. If you want to provide context,
you're free to do so, but if you can answer yes or no first, unless you disagree with the premise of my question, I'd really appreciate it. So, not every case has precautionary measures, right, that you're investigating. Precautionary measures is exceptional. No es así. No es necesariamente que todos los casos no tengan medidas cautelares, sobre todo excepcionales. Right, so I just want to make sure we agree. Not every case has precautionary measures, correct? Every case does not have precautionary measures. You can start asset forfeiture proceeding without invoking precautionary measures. Eso es cierto, pero permítame aclarar alguna situación. Si dentro de un proceso de extinción del derecho de dominio no se imponen medidas cautelares, nugatoria se haría la acción, porque si las partes o el titular del derecho de dominio se entera que hay un trámite de extinción de dominio, lo más lógico y natural que puede hacer es vender de manera inmediata los bienes para que el Estado no los pueda perseguir. So, again, very simple question. Does every asset forfeiture proceeding have precautionary measures? Yes or no? Sí. Every asset forfeiture proceeding has, you invoke precautionary measures. That's your testimony today. Así es. Okay. Well, I'm looking forward to hearing what the experts have to say about that tomorrow. So based on the precautionary measures, this particular property was seized on August 3rd, 2016, correct? No fue secuestrada el 1 de agosto del 2003. La fiscal que me antecedió decretó medidas cautelares en agosto del 2016. Yes. And it was Miss Ardila Polo who was the prosecutor at that time, correct? Así es. And Miss Ardila Polo was taken off the case, and I think you mentioned you were appointed as a replacement, and that happened on March 6th, 2017, correct? Así es. Is that normal that in the middle of asset forfeiture proceedings, someone would get reassigned a file? Puede ocurrir con frecuencia porque es una facultad exclusiva del director de extinción de dominio. And you said you have about 120 cases at any given time? Is that right? In your direct examination today? Los fiscales de extinción de dominio tienen aproximadamente 120 casos cada despacho. So how many cases are you handling at any given time, roughly? Puedo estar manejando alrededor de entre 100 y 120 casos. Okay. So let's go to C318. You should have a binder in front of you.
close to the end. It'll also come up on the screen. You can look at whichever one you prefer. So this is the document that reassigns certain cases from Miss Ardila Polo to yourself. Do you recall that? Sí lo recuerdo. And the first file number there, 13641, is the meritage, correct? Es correcto. And one of the reasons it was reassigned to you is because of its complexity, is that right? Desconozco las razones por las cuales me reasignaron a mí el caso. Well, if we go to the next page, it says at the top, taking into account the preceding paragraphs, as well as the complexity of the aforementioned investigations, it has been decided that Special Prosecutor Office 53, which I believe is your office, will take over and continue developing the respective investigations. Is that right? Todos los casos de extinción de dominio son complejos. And how long does it take for an asset forfeiture proceeding to go from beginning to end? El término depende justamente de las complejidades de los casos. En un caso donde existan muchos bienes, dígase 20, 30 casos, en el cual hay que garantizar derechos a quienes tienen inscrito un derecho real, principal o accesorio sobre el bien, puede demorar 3, 4 años, 5 años. Because you have to assess their rights before you take their asset normally, correct? Excúseme, no le entiendo la pregunta. ¿Me la puede repetir, por favor? Well, let me ask you this. How long does it normally take you to prepare a requerimiento? Un requerimiento, dependiendo de la complejidad del caso, puede tardarse 1 mes, 2 meses, 3 meses. So among your 120 cases, it takes about 1 month to prepare a requerimiento. Is that right? Claro, preparar un requerimiento requiere su tiempo, toda vez que hay que estudiar con mucho juicio el caso para presentar un requerimiento. Okay, and in this instance, from the date of you being appointed to actually filing the requerimiento, it took you about that amount of time. On April 5th, you filed a 151-page requerimiento. Is that right? Sí, así es. Es correcto. So you moved pretty quickly to file that requerimiento. Amongst your 120 cases, you get assigned to this case, and within 1 month, you learned the case, and you filed the requerimiento. Is that right? Es correcto, pero tengo que hacer alguna aclaración aquí. La ley de extinción del derecho de dominio original, como estaba esta, tenía 2 etapas procesales. Una fijación provisional de la pretensión y un requerimiento de extinción. Con la modificación de la ley 1708 por la 1849 del 2017,
se suprimió la fijación provisional de la pretensión justamente porque se trataba de actuaciones procesales similares y en consecuencia pues la fijación provisional de la pretensión casi que tenía muchos apartes de lo que es el requerimiento. Pero por supuesto, me tomó un mes preparar el requerimiento, trabajando todo el día en el caso, inclusive los fines de semana. So you just ignored your other 120 cases and you focused on this one. Is that right? Even on the weekends. Claro, es que cuando se asignan un caso y máximo como este caso, que había término para presentar requerimiento, fue necesario dedicar todos mis esfuerzos para presentarlo. Understood. And the determination of claim that you were talking about, that was prepared by Ms. Ardila Polo, right? The document that you said is very similar to the requerimiento. That was prepared by Ms. Ardila Polo? Ella preparó la fijación provisional de la pretensión y yo hice el requerimiento de extinción de dominio. So the timing for her being taken off this case is a bit odd, right? She had done all the work for the report that you say is pretty much the same as the requerimiento, and in that 1 month gap between the determination of claim and the requerimiento, she's removed from the case. That doesn't seem like it would normally happen, would it? Esa respuesta no la puedo contestar porque quien reasigna el caso es el director de extinción de dominio, quien tiene justamente esas facultades para realizarlo. Okay. And would that be Miss Noguera? No, señor. Fue la anterior directora. Oh, sorry, I mean Miss Malagon. Miss Malagon. Así es. And this case remains your case today, correct? The Meritage case? Lo estoy litigando ante los tribunales en Colombia. And so you've been involved in all the court proceedings involving the asset forfeiture proceedings since March 6, 2017, correct? Es correcto. And one of the parties that's adverse to you is Newport in the local court proceedings. Is that right? Newport es quien ha ejercido su derecho a través de los tribunales en Colombia, en primera y en segunda instancia. Right, so you have taken opposite views to Newport in those local proceedings, correct? Ninguna postura opuesta, toda vez que yo reconocí a Newport como afectado, tanto que lo suscribí en el requerimiento de extinción. So Newport's not opposing the asset forfeiture proceeding? Claro, se opone y por eso lo menciono dentro de mi requerimiento de extinción para mandarlo a jueces, reconociéndolo como un afectado, incluso colocando los datos donde pueda ser notificado para que se oponga al trámite de extinción de dominio ante la judicatura. Right, my question is slightly different. I'm just saying,
you have differing views on other aspects of the case. I understand your position on affected party, but with respect to whether or not the asset forfeiture goes forward, whether or not they're a good faith third party, etc., you're taking opposite views of Newport, correct? No, no es diferente porque yo lo reconozco como afectado. Okay, maybe there's something being lost in translation, so I'll move on, that's fine. Are you familiar with the property adjacent to the Meritage? I think it's was referred by your counsel earlier this week as Meritage 2, or the sister property. It's right next to the Meritage. Are you familiar with that? No conozco propiedad hermana de Meritage. Are you aware of a property that's next to Meritage that comes from a common ownership history? You're not aware of it? Sí, sí estoy al tanto de esa propiedad, pero hay que aclarar lo siguiente, escúcheme, que yo no conozco el predio físicamente, es decir, que me haya desplazado hasta allá, no, pero en títulos sé de qué propiedad usted me está hablando. Understood. No, and thanks for that clarification. That was my question. And you're aware that it has the same history of title for some period of time, correct? To the Meritage. No es similar a la de Meritage, de acuerdo a mi criterio jurídico no es similar. So are you aware that in 1994 it was jointly acquired by two entities, and at that point in time it was a consolidated piece of land? Sí, sé cómo está configurada, pero no tiene el mismo tratamiento Meritage. Y lo voy a explicar por qué. Porque en el proyecto, en el bien Meritage, se advirtieron unas situaciones totalmente diferentes a la propiedad de la que usted me habla. I'm sure you have lots to say about it and you're ready to say it, but just you'll get your opportunity when I ask my questions. And if you look at that deed, and we can go to it. It's R8. R8. Exhibit R8. Just wait for it to be put on the screen. Does everybody have it in front of them? Okay. Así es, sí lo tengo acá. You can see that this is a transaction of a single piece of land from Sociedad Agrícola Las Granjas Limitada to Sierra Alta López y Cia and Entrelagos Orozco Venegas. You see that? Sí lo veo. And it was a single piece of land at that point in time, correct? It was a consolidated piece of land, correct? Claro, pero la diferencia, déjeme precisarla desde acá, excúseme. Y es que un 25% es de Entre Lagos Orozco Vanegas y un 75% de Sierra Alta López, hoy Inversiones 9.
I understand your position on your counsel has made that point many times. I'm just asking a different question. I'm asking whether or not it was jointly owned, a single plot of land, not subdivided, a single plot of land by both of these entities, correct? Hasta este momento sí es correcto. And it didn't say you own this part and I own that part. They each, one of them owns 75% of the whole thing, and the other one owns 25% of the whole thing, correct? Así es. And the adjacent lot, that we'll call it the sister property, there's been no seizure action with respect to that property, correct? ¿Cuál propiedad hermana me habla? The one that is owned by Mr. Lopez Venegas's half-brother. Ah, claro, la otra propiedad. No hermana de Meritas. ¿A esa se refiere? Yes, the one that's owned by the half-brother of Ivan Lopez. Have you commenced asset forfeiture proceedings against them? Against that property? Sobre ese predio no se ha iniciado un proceso de extinción de dominio sobre ese lote. I want to go to C345. Actually, before we go there, let me ask you a question. Have you done an investigation into other properties associated with Mr. Ivan Lopez? Claro que se tuvo que hacer un estudio de todas las propiedades que pertenecían a Iván López Vanegas, incluida la por la que usted me pregunta. And you have not commenced asset forfeiture proceedings against any of them, have you? Por supuesto que no, porque sobre ella no concurre causal de extinción de dominio. Of any properties that Ivan Lopez was associated with, is that right? That's your position? That there is no grounds for asset forfeiture proceedings to be commenced in relation to any properties that Ivan Lopez is associated with. Did I understand that correctly? No, eso no es lo que dije. Lo que dije es que sobre esa propiedad que usted me dice que es hermana, no se inició proceso de extinción de dominio porque sobre ella, desde mi análisis jurídico, no encontré que estuviera incursa en causal de extinción de dominio. If we go to C345. Are you familiar with the Quartier property? No la conozco. Have you investigated all of Ivan Lopez's properties that he was previously associated with? Es que yo no tengo por qué investigar todas las propiedades porque para eso se tiene que generar un radicado de extinción de dominio y dentro de él investigar las propiedades. Sorry, just give me a second. Okay, so you're not familiar with this property. Yo como fiscal 53, no. Asignaron con la resolución que usted me mostró anteriormente, la 0091, 5 casos. Entre ellos, el caso 13641, y por eso es el que yo estoy adelantando y llevándolo
ante los jueces. Okay. I'd like to talk a little bit about good faith. Now, it's the Attorney General's office, their burden of proof, to prove that any person affected by the asset forfeiture proceedings are not bona fide owners without fault, correct? En principio, es a la Fiscalía la que le corresponde establecer si hay terceros de buena fe dentro de un trámite de extinción de dominio. Pero quien decide en últimas sobre si se trata de un tercero de buena fe exento de culpa o no, es a un tribunal, es a un juez. So let me ask you a question. Did you make an assessment as to whether or not there were any good faith third parties without fault with respect to the Meritage property? Did you make that assessment, or did you say, no, I'm going to leave it for the court? No, yo hice esa evaluación previamente. Hay que hacerla. Dentro del trámite de extinción de dominio hay que hacer unas averiguaciones preliminares a efectos de establecer si hay terceros de buena fe exentos de culpa. Because if you determine that there is a good faith third party without fault, you don't start the asset forfeiture proceeding, correct? Aquí es difícil decirle, no inicio el proceso de extinción de dominio porque hay un tercero de buena fe, porque justamente atendiendo el principio de progresividad de la investigación, es a lo largo de la investigación que yo puedo establecer si se trata de un tercero de buena fe exento de culpa o no. Eso lo dan las pruebas. So is it up to you or the court to make that initial determination? La determinación inicial, por supuesto, tiene que analizar a la fiscalía, pero la decide un tribunal. But in order to bring the proceeding, you have to make a decision before it gets to the court, right? It doesn't get to the court if you decide there are bona fide third parties without fault, correct? Claro, si yo advierto que hay terceros de buena fe exentos de culpa, no presento ante los tribunales el ejercicio de la acción. And you didn't do that with respect to Newport, did you? Es correcto. But now you will have to do that because the court has decided that Newport was an affected party, correct? Es correcto, pero también hay que precisar algo. Y es que como ahora fue reconocido en Newport como afectado dentro del proceso, es el tribunal el que tiene que decir si en realidad se trata de un tercero de buena fe exento de culpa o no. Porque cuando yo presento mi requerimiento de extinción de dominio dentro de la dinámica procesal de extinción del derecho de dominio, una vez lo presento al tribunal, yo me convierto en un sujeto procesal más, sin facultades jurisdiccionales para decidir la suerte de esos bienes que ya se han presentado ante un tribunal. Right, so now, finally, Newport's good faith is going to be assessed, maybe in 7 years after the asset was taken, 8 years, we don't know how long it's going to take, but it's going to be assessed at this point, correct?
No es que hasta ahora se vaya a evaluar si es un tercero de buena fe o no, porque ese análisis ya lo realicé yo. Lo que sigue es que el juez decida si se trata, si se cumplen los requisitos, los presupuestos para declararlo tercero de buena fe, exento de culpa o no. Just to be clear, I want to be clear for the tribunal on this. You have not undertaken the analysis with respect to Newport, correct? No es correcto, porque yo sí realicé un análisis para establecer si se trataba de un tercero de buena fe o no. Okay, well, let's go to the requerimiento. An analysis of Newport's good faith would be in here, correct? Tendría que estarse en el requerimiento, por supuesto. Tendría que haberme referido necesariamente si Newport se trata de un tercero de buena fe o no. Tiene que estar en el requerimiento. Now, I've read this several times, and I do see that you engage in some analysis. I may not agree with it, but with respect to Corfi Colombiana. But I did not see anywhere in here an analysis of Newport's good faith status. Can you direct me to it? Por favor, ¿me puede indicar qué prueba es? ¿Cómo está rotulada? It's C24. Sorry, it's C24. I assume you've reviewed this document fairly recently, and I know it's long. And the good faith analysis is in the latter part of it, the last 15 pages or so, if that helps. And I can direct you if it's helpful. Your conclusion appears to be on SP 0138 and 0139. At the bottom of 138, it says, therefore, this prosecutor's office considers that Fiduciaria Corfi Colombiana did not use the appropriate means it had at its disposal for verifying the origin of its asset. And on the next page, second last paragraph says, thus Fiduciaria, given this actual non-compliance with the SARLAF system, cannot be considered a third party acting good faith and free from fault. You see that? But there's no finding with respect to Newport, is there? Es correcto, pero tengo que hacer una precisión acá. Y es que Newport estaba vinculado al proceso o al predio más bien a través de una fiducia mercantil. Y el predio se había constituido en un patrimonio autónomo que se encontraba registrado a nombre de Corfi Colombiana. Por eso la mención que se hace acá a la fiduciaria Corfi Colombiana, señalando que de acuerdo a mi criterio jurídico no se podía acreditar para ese momento como un tercero de buena fe. So just to be clear, you did not do an independent assessment of Newport's good faith.
you only did an analysis of Corfi Colombiana's good faith, correct? No, no es correcto. I'll ask you one more time. Show me in this document where you do the analysis of Newport's good faith status. Es que el análisis para establecer si se trataba de un tercero de buena fe o no se hace frente al predio, pero como el predio se encontraba registrado a nombre de Corfi Colombiana en un patrimonio autónomo, a ella y como se encontraba vinculado a través del proceso del contrato fiduciario, es que se le hacía el juicio de reproche para señalar que no se trataba de un tercero de buena fe. Y por supuesto, aquí necesariamente estaba vinculado Newport a través de ese contrato fiduciario. Okay, I think we have your position on that. But you cannot point me to anywhere in this decision, right, that specifically discusses independently Newport's good faith status. It's just through Corfi Colombiana in your position, correct? Así es, porque Newport estaba vinculada con Corfi Colombiana. Understood. So let's look at what you did find with respect to Corfi Colombiana. On SP 0149, you reference Corfi Colombiana's website. You see that? Sí lo veo. Now, I think you're referring to their website because you're saying, look, this is what Corfi Colombiana says that it is going to do, correct? Eso es correcto, pero hay que precisar también lo siguiente. Y es que el vocero natural para defender judicialmente a Newport es a través del contrato de fiducia mercantil. Está expresamente señalado en el contrato de fiducia. Por eso me refiero a Corfi Colombiana en este documento. No, I understand. I'm on to another question. You're relying on what's Corfi Colombiana's webpage because you're saying this is what it puts out into the public domain, and it would be reasonable to rely on this, correct? Sí, claro, correcto. And it says here that what it does as a fiduciary is the following. First, it says, in real estate trust agreements, the fiduciary must verify and determine that the lands on which the project will be developed have been acquired or have been contributed in a conclusive manner and fully respecting the required legal formalities for this type of negotiations. See that? And then on the next page, you've got this in bold. You say one of the other things they say they do is they look at the history of transfers of the properties, do not have any problems of a legal nature that may hinder or impede the transfer of ownership of the resulting real estate units to future purchasers. You see that? Sí, señor. So what you're saying is that Newport hired Corfi Colombiana and relied on them to do this, correct? Es correcto.
And then there are three other things. The point of equilibrium, and I mean, you can read them, but those are the other things that Newport would have hired Corfi Colombiana to do, correct? No sé cuáles los motivos o las razones por las cuales Newport convocó a Corfi Colombiana. Esa. Okay. Now, I found this puzzling. In your witness statement at paragraph 39, I just want to make sure I understand this, and then we'll go back to the requerimiento. You say, Excuse me, which one? Because there are two. witness statement 1, Thank you. paragraph 39. You say, it is possible to say that the current holders of in rem rights did not act as good faith third parties since they did not carry out a due diligence prior to their deals in the development of the project. So is it your position that they did not carry out any due diligence? Is that what you're saying here? Eso es lo que estoy diciendo. So it's your position in this arbitration that Corfi Colombiana, one of the largest financial institutions in Colombia, did not perform any diligence. Is that right? Corfi Colombiana, como vocera del patrimonio autónomo en el que se encontraba vinculado Newport, desde mi criterio jurídico, no cumplió con los estándares para establecerse como un tercero de buena fe, exenta de culpa. Well, that wasn't my question. My question, you say here they did not carry out a due diligence prior to the deal. But they did do due diligence. You just think it's inadequate, right? Así es. Okay. And one of the things they did was they asked Newport to carry out a title study from Ortero and Palacio, correct? Es correcto. And they reviewed the Otero and Palacio study, which went beyond just a study of the title, correct? It also searched persons in the chain of ownership and whether or not they were on various restricted lists, like the OFAC list, things like that. Claro que yo revisé esa situación y leí el estudio de Otero Palacios. And I'm sure you know that Corfi Colombiana wrote to the Attorney General's office seeking information about all of the past owners for the last 65 years, correct? De los últimos 65 años, no. Let's go to C31 bis. Sorry, I meant back to 1965. They went back to the year 1965, correct? In this request to the Attorney General's office? Were you aware of that? If you weren't aware, that's fine. Excúseme, ¿a qué prueba se refiere? ¿Cómo está rotulada? It is
C31 bis. If you look at page 1, this is a letter to the National Anti-Money Laundering and Asset Forfeiture Unit from Mr. Cintura, who's acting on behalf of Corfi Colombiana. And I'll let you read this, but he's requesting confirmation that all of the individuals on the history of title that are listed are not, you can see on the last paragraph there, it says, prior to the transaction for this real property in which it might be interested, with the exclusive purpose of complying with basic prevention measures as a precaution in order not to be utilized in an asset laundering operation or in the financing of terrorism. And then it asks for confirmation from the unit that there's no investigations into any of the individuals or entities on title. You see that? Quisiera ubicarme en el documento al que usted está refiriendo porque no lo veo. It's, if you look at just pages 1 and 2. So I was reading the bottom paragraph of 1. And then the top of 2. Sorry, is this the first time you're seeing this document? No es la primera vez que lo veo. And sorry, my colleague has corrected me once again, just for the record. This identifies all of the title holders dating back to 1955. It is all of the title. It is not all the title. Well, I mean, Mr. President. In redirect, please. Dr. Carr, are you aware that Ivan Lopez was not on the title, is not on the title, ever, on the Meritage property? You know that, right? Ivan Lopez's name is nowhere to be found on the title of this property. He was never a title holder. You know that, correct? Or is that news to you? Iván López sí fue titular de un derecho de dominio en el predio que se encuentra afectado en un proceso de extinción de dominio, representando legalmente a Sierra Alta López. He was the legal representative, but he was not the owner, correct? His name was not on title, correct? To be a legal representative of an entity, do you have to be the owner of that entity? Por supuesto que yo tendré que ser el propietario del, como representante legal represento la empresa y represento sus activos y toda la sociedad. So, Corfi Colombiana, an entity of 28,000 employees, who's the legal representative? How many legal representatives does it have? No sabría decirle cuántos representantes legales tiene Corfi Colombiana. The legal representative is the individual who is authorized to bind the entity, correct? Claro. It's not necessarily the owner, correct? There may be multiple owners of a particular entity, correct? Sí, pero quien representa judicialmente a la empresa es el representante legal.
Correct. And I'm just making it clear that we all understand the legal representative is not the same thing as the owner of a company. Correct? El representante legal es quien representa judicialmente a la sociedad y por supuesto es el que administra los activos de la sociedad. Is Ivan if you look on this page 2 and page 3, these are all the individuals and the legal entities that were actually on title. Was Ivan Lopez's name ever on title? Your counsel's given her answer, but I want your answer. Me repite la pregunta, por favor, es que no la he entendido. Is Mr. Ivan Lopez's name, has it ever been on the title, not whether or not it was the legal representative of one of the entities whose name was on title, but was Ivan Lopez's name ever on title, to your knowledge? Como representante legal del titular del derecho de dominio, sí aparecía Iván López Vanegas. You're answering a different question. Was Mr. Ivan Lopez ever the direct owner of this property? Sí fue propietario a través de su representación legal de la sociedad. So it's your position that the legal representative owns 100% of a company for which they are the legal representative? Is that your position? Bueno, no sabría decir cuántas acciones tendría Iván López en la sociedad que representaba, pero de acuerdo a los estudios que se hicieron, claro que Iván López era el representante legal de la sociedad, además de socio, ¿no? I understand, but okay. I don't think you're going to answer my question, so I'll move on. There was no requirement for Dr. Centura to write this letter to the Attorney General's office, to the asset forfeiture unit, correct? There was no legal requirement for them to write this letter and seek this information, correct? No existe requisito. Y quien maneje temas de extinción del derecho de dominio sabe que una respuesta a un derecho de petición no es la mejor práctica para establecer si una persona a las que se encuentra anunciada aquí o una de las sociedades se encuentra vinculado a un proceso de extinción de dominio, porque eso es una exacta fotografía del momento en que se solicita la información. Al día de mañana pueden ocurrir otras cosas, pero para ese momento es una fotografía exacta de que a ese momento pueden no tener investigaciones extintivas, sin que ello signifique que con posterioridad puedan existir investigaciones o se puedan abrir investigaciones. Okay, Mr. Carr, I would just ask you to answer the questions I ask you, and we'll all be out of here much quicker. Is it possible to take a 5-minute break? Of course, I assume that's acceptable, if acceptable to the tribunal. Yes, of course. Let's say 10 minutes. Dr. Caro, you're still under testimony, so please do not speak to anybody during the break. Así será, señor presidente.
So, have the parties given up, or can we proceed? Oh, the court reporters. Oh, David, are you still fit? So I think we have about, And Leandro, still fit? Let us know how long it would take you before we make further decisions. so I think I have about 45 minutes to an hour left. 45 Okay. minutes or Then so. I And think we should close for today because the court reporters told me that they are I à can bout de appreciate souffle. I'm sorry for that, but I think we must stop now. Not at all. We understand perfectly. Yes? Yes, absolutely. Now, Dr. Caro, this means for you, unfortunately, that you should spend the evening by yourself, or at least not with people that are knowledgeable about this case or have a role to play in this case. Así será, señor presidente. Thank you. So, we will now close and see you tomorrow morning at 9:30. yes, Have a nice evening. thank you. You as well. So tomorrow is However, then the legal then experts. the legal and experts, then the estate. But I think that's fine. He's done. He has. I have that thing. I'll Yeah. spend a little bit of time. I have to. I'll spend some time with yours. I have to start. You have to go her. in a hurry. I have to. Yeah.